নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করব আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ আমরা ত্রিপুরা জার্নাল চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু স্ট্র্যাটেজিস ডিসকাস করব, যেটা দরুন আপনারা টিপিএসসি কম্বাইন্ড প্রিলিমসের কাট অফটা ইজিলি ক্লিয়ার করতে পারবেন। কাজে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু ভিডিওটিতে যাওয়ার আগে দুটো ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আছে। আপনারা যদি ত্রিপুরা জার্নাল চ্যানেল খোলেন তাহলে দেখবেন একটা জয়েন বাটন এসেছে। আমাদের এটা খুবই প্রাউড হচ্ছে বলতে যে ইউটিউব ইন্ডিয়া টিজের পপুলারিটি অ্যান্ড অথেন্টিসিটি দেখে ডেডিকেটেড সাবস্ক্রিপশনস খুলে দিয়েছে। সো দিস আর অবভিয়াসলি ফর দ্য পিপল হু ক্যান অ্যাফোর্ড। দেয়ার আর 3 levels অফ সাবস্ক্রিপশনস। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম, স্যার 1-to-1 যদি আমাদের সাথে একটু ইন্টারাকশন করেন। অন দ্য বেসিস অফ দিস সাবস্ক্রিপশনস দ্যাট উই উইল ডু 1-to-1 ইন্টারাকশন, বাট দে উইল স্টার্ট ফ্রম TCS মেইনস পিরিয়ড। সাবসিকুয়েন্ট ভিডিওসে we will give you the details. So jara jara join button ta dekhcho, don't panic. It's a part of the new feature of YouTube that they have provided to us. The second part that we wanted to talk to you is that if you like the content of the channel of Tripura Journal, please share and subscribe. আমাদের মাল্টিপল প্ল্যাটফর্মের লিঙ্ক আছে, সেগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি। প্লিজ জয়েন আস এন্ড বিল্ড দিস লার্নিং কমিউনিটি। এখন আমরা শুরু করছি। So before getting into any prelims, কোনো প্রিলিমসে বসার আগে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। ওয়ান ইজ দ্য কাট অফ ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ সিটস। আজকে যদি আপনি 10টা পোস্টের জন্য কোনো এক্সামে বসুন আর 400টা পোস্টের জন্য কোনো এক্সামে বসুন, কাট অফ কিন্তু সেম হবে না। দ্য নাম্বার অর দ্য ভলিউম অফ সিটস এটা ইন্ডিকেট করে যে কাট অফ উইল গেট বিট লেসার। তো সেই দিক দিয়ে যদি আমি ফেয়ার ভ্যালিউতে বলি, এবং আমি 10 বাড়িয়েই বলছি যে দ্য কম্বাইন্ডের কাট অফ ম্যাক্সিমাম 60 to 65 ধরে চলাটা ভালো। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ উইল ইউ বি এবল টু স্কোর দিস 60 মার্কস ইন কম্বাইন্ড প্রি। ওকে, দ্য স্ট্র্যাটেজি 1 হলো আইডেন্টিফাই অ্যান্ড অ্যান্সার ফার্স্ট দ্য স্ট্রং এরিয়াস। সোজা কথা হলো, যারা অনেক দিন ধরে তোমরা প্রিপারেশন করছো তোমরা হয়তো জানো যে তোমাদের স্ট্রং এরিয়াটা কী। কিন্তু যদি আমি ব্যাপারটা একটু ঘুরিয়ে বলি, ডু ইউ গাইস রিয়েলি নো what are the easy areas to score in any TPSC exam? Let me tell you that. Mental ability 15 মার্কের কোয়েশ্চেন আছে, এবং আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি প্রিলিমস লেভেলে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে, anyone who studies those questions or the last 5-6 years of question paper on mental ability, they can easily score 80%. At least 11-12 marks out of 15 is very easy to score. The second thing is that arithmetic. আমি জানি অনেকেরই ম্যাথসের ফোবিয়া আছে, বিকজ ইউ গাইজ ডু নট প্র্যাকটিস ম্যাথস। কিন্তু কেউ যদি একটা মাস, এখন থেকেও যদি একটা মাস ইজি লেভেলগুলি ম্যাথসের প্রত্যেকটা এরিয়ার করে যায় এবং লাস্ট 5-6 ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন পেপার করে যায়, আই ক্যান গ্যারেন্টি ইউ 60 to 70% of the type questions do get repeated in TPSC time and again. So getting 8 to 10 out of 15 marks is not at all tough. I am telling you again. আমি 60টা মার্ক ছেড়ে বলছি, ম্যাথসে 8 to 10 out of 15 is very easy. So out of 30, if you properly study for 1 month, 21 to 22 is very easy to score. যারা ভালো ওরা 27-28 স্কোর করবে। তারপরে লেটস কাম টু ইংলিশ, যেটা সবার ফোবিয়া হয়। সে যে আমি লাস্ট ভিডিওতে বললাম যে আউট অফ দিস 20 মার্কস prepositions and articles are 8টা মার্ক আসে। These are the same type of questions that has been TPSC has been giving for time and again, এবং এবছরও সেম টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স দে উইল রিপিট। সো এই 8টা মার্কের মধ্যে যদি কেউ 6 মার্ক না পায়, ইট উইল বি বেসিকলি এ ক্রাইম। প্যাসেজ 4 মার্কস, সুপার ইজি ফর TPSC কম্বাইন্ড। রিমেনিং যে 8টা মার্কস আছে বা 8টা পয়েন্ট আছে, এর মধ্যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম তোমরা অ্যান্টিসিপেটই করতে পারো যদি কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দেয় বা যাই দেয়। ওভারঅল আউট অফ 20, 13 to 15 is very easy to score. That means যদি আমি ইংলিশ এবং মেন্টাল এবিলিটি অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক, দ্যাট ইজ 20 plus 15 plus 15, 50 দেখি, তার মধ্যে ইফ আই এম প্রুডেন্ট এনাফ, আই ক্যান ইজিলি স্কোর বিটুইন 30 to 35 on an average preparation. I am not talking about a high-end preparation. আমার যদি মাথায় কমন সেন্স থাকে, I can do it very easily. Now let's come to the last of the 50 marks, যার মধ্যে পলিটির আসে তোমার 12 থেকে 13টা কোয়েশ্চেন। দ্যাট ইজ ভেরি ইজি টু স্কোর। আউট অফ 12 তোমরা যদি উইকও থাকো পলিটিতে, ইউ ক্যান ইজিলি স্কোর 6 to 7 কোয়েশ্চেন্স, বিকজ বেসিক কোয়েশ্চেনই আসে। আর একটু হার্ড করলে তো সবার জন্যই হার্ড আসবে।
দেন ফর ত্রিপুরা 12টা কোয়েশ্চেন আসে এবং আমি 2014-15 যে কোয়েশ্চেন দেখেছি দ্যাট উড বি ললিপপ ফর এনিওয়ান। ওই কোয়েশ্চেন এলে তো ওই স্ট্যান্ডার্ড এলে তো 12-র মধ্যে যে কেউ 10-11 তুলবে, বাট ইউ ক্যান স্টিল অ্যান্টিসিপেট এ বিট টাফার ভার্সন। তো 12-র মধ্যে 8 যদি কেউ 6-7 মাস ধরে প্রিপারেশন করছে আর ত্রিপুরাতে না পায়, দ্যাট উইল বি এ ক্রাইম এগেইন। নেক্সট বাইফার্কেশন হলো নর্থ ইস্ট এন্ড সিএ। আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ এ ট্রিকি পার্ট। এখানে অ্যারাউন্ড 20-22টা কোয়েশ্চেন থাকে সব মিলিয়ে। তো ইফ ইউ ক্যান গেট 10 অলসো আউট অফ দিস, ইউ আর ইজিলি স্কোরিং means 30 out of 50 in this area also. So 30 plus 30, 60. If you can manage 60 out of 100, is there any way that you will not clear the combined pre? Now এখানে কিছু অন্য স্ট্র্যাটেজি আছে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দিজ আর ডাইনামিক স্ট্র্যাটেজিস ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমাদের কেন মনে হয় নেগেটিভ মার্কিং দেওয়া হয়? টু অবভিয়াসলি টু অ্যাসার্টেইন দ্য অ্যাকুরেসি, দ্যাট ইজ ট্রু। অ্যাকুরেসির জন্যই নেগেটিভ মার্কিং দেওয়া হয়, কিন্তু এই নেগেটিভ মার্কিংয়েরও একটা সুবিধা আছে। যখন 4টে কোয়েশ্চেন ভুল হলে 1 মার্ক কাটা যাবে, তুমি তোমার মাইন্ড ম্যাপে যদি ক্যালকুলেশন করো, তুমি পাবে প্রত্যেকটা এক্সামে গিয়ে যে এরকম 10 থেকে 12টা কোয়েশ্চেন আসে যেগুলো তুমি দুটো অপশন পারো বা তুমি সাবকনসিয়াসে কোয়েশ্চেনটা জানো, কিন্তু ইউ আর নট এবল টু অ্যান্সার ইট ইন দ্য এক্সাম আইদার বিকজ অফ প্রেশার অর ইউ আর নট এবল টু রিমেম্বার দোজ কোয়েশ্চেন্স। দিস ইজ ওয়ার ইয়োর আইডিয়া অফ দিস how to use the negative mark helps. আমরা আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম about how to score 80% in prelims in any exam, ওই ভিডিওটা দেখতে পারো তুমি for ready reference. But again I am telling you, from the next test onwards তোমরা কিছু ক্যালকুলেটেড রিস্ক নেওয়া দরকার, কারণ এটা হতেই পারে দিস হোয়াট এভার দ্য সিনারিও আই হ্যাভ টোল্ড, দিস আর আইডল সিনারিওস, স্পেশালি ওয়েন ত্রিপুরা কোয়েশ্চেন কামস, নর্থ ইস্ট কোয়েশ্চেন কামস। এইসব কোয়েশ্চেন এরকম হবে যে তুমি হয়তো দুটো অপশন জানো বাট দুটো অপশন তুমি জানছো না। এলিমিনেশন অফ দ্য রাইট অপশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর সেখানে নেগেটিভ মার্কসটা প্লে করবে। সো ডু দ্য ম্যাথস ওয়েল অ্যান্ড প্লে উইথ দ্য নেগেটিভ মার্কস ওয়েল. I want you to be proactive in the exam, not a reactive person in the exam. Second scenario holo 100% accuracy karor hoy na, that is a myth. Do not really fall in trap of this crap, whoever is saying this. 100% accuracy কেউ অ্যাটেন্ড করতে পারে না, সবারই 70-75% accuracy হয়, এবং 70-75 accuracy is a very good accuracy. Now what we are trying to suggest to all of you is that তুমি তোমার রিসেন্ট যে টেস্ট হিস্ট্রিগুলি তুমি দেখছো, তুমি সেটা থেকে বুঝে যাচ্ছ যে out of whatever the questions that are asked, what is the percentage of questions that you are able to answer. So এখন সেখান থেকে যদি তোমার মনে হয় that will lead you to passing out this 60-65 cutoff, fair enough, কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই। But if you find that your initial attempts are only so low, in that scenario তোমার কিন্তু you have to look into this negative marking aspect. How can you take calculated risk and how can you come out as a winner from this? একটা competitive exam is not only a show of your strength or the show of your intelligence, it is also a show of your aptitude. So aptitude ta kibabe barate hoy, that also you need to work out. Lastly, I will tell you that be dynamic in your approach. What I mean by be dynamic in your approach is that nothing that you will strategize will work out in the exam to 100%. So your mind should be trained accordingly, that if you understand the pattern of the question, এমনও হতে পারে যে TPSC combined question এত দাঁত ভাঙ্গা হার্ডের হলো যে 40ও কাট অফ হতেই পারে, there is a probability, because TPSC is basically increasing the pattern of questions, the standard of questions every year. So that you need to ascertain when you see the paper. I will always tell each one of you, give 2 or 3 minutes of time to go through the whole paper once. Do not panic. পেপারটা আগে দেখো, দেখে আগে বুঝো যে তুমি হয়তো কিছু অ্যান্সার দিতে পারছো কি দিতে পারছো না। ইফ ইউ আর এবল টু অ্যান্সার, fair enough. If you are unable to answer, then obviously there is a problem. তো তুমি সেই হিসাবে তোমার স্ট্র্যাটেজাইজ করো, অ্যান্ড দিস স্ট্র্যাটেজিস উইল বি ডাইনামিক স্ট্র্যাটেজিস। অনেকে আমাকে বলে যে স্যার আমি তো 30-র মধ্যে 15টা অ্যাটেম্প করছি, 15টা অ্যাটেম্প করে আমি পাইছি 10। আমি বলবো যে তুমি 10 পায় তো তোমার লাভ নাই, ইউ আর নট এবল টু স্কোর দ্য কাট অফ মার্কস।
it is important when you are in such a scenario যে তুমি শুধু 15টা অ্যাটেম্প করতে পারতেছো, then it is important for you to take some necessary risks. আজকে তুমি রিস্ক নিতে না in the exam, online exam here, that is fine. But if you do not take the risk in the final exam also, then anyway you are not getting, right? So be prepared, be mindful, keep on giving tests. আমাদের যতগুলো গুগলের টেস্ট আমরা দিয়েছি ফ্রম LDACT টাইম, ইনক্লুডিং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টু অল, আমি প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভ করে দিয়েছি লিঙ্ক ফর অল অফ ইউ. So any test that you can find out previously in the Facebook page প্রথম দিন থেকে টেস্ট আছে, or in our YouTube community page, নিচে দিয়ে স্ক্রোল ডাউন করলে ফার্স্ট টেস্ট থেকে শুরু হয়ে যাবে. যারা যে টেস্ট স্কিপ করেছো বা যারা দাওনি, I think we have crossed around 50-60 tests by now. So you can give all those tests and you can assess your strategies accordingly. ঠিক আছে, like, share and subscribe the channel.